Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video guys, maraming nagtatanong kung paano daw ba ayusin yung no signal problem sa Tecno Mobile. So just keep on watching. So ang first step guys is yung restart and update your phone. Ang unang tip ko guys is restart nyo lang yung phone ninyo. Then next, punta kayo sa settings. Check nyo guys kung updated yung system ng Tecno Mobile ninyo. Punta lang kayo sa settings, then click nyo yung system, then system update. So ang tip number 1, restart and update your phone. So ang tip number 2 guys is change SIM card. Kung na-update nyo na, na-restart nyo na, so wala pa rin nagbabago, may problem pa rin yung signal ninyo, baka it's time na para magpalit ng SIM. Kasi minsan, hindi natin alam, damage na pala yung SIM card natin. Mag-try kayo ng other SIM card, then i-try nyo yung lumang SIM card nyo sa other phone kung gumagana. So ang tip number 3 ko naman guys is yung reset. Punta lang kayo sa settings. Then after nun guys, click nyo lang dyan yung system. Then click nyo dyan guys yung reset phone. Yan. Click nyo yan. Kung napapansin nyo guys, nagloloko din yung wifi ninyo. Minsan walang signal. Pwede nyo siyang i-reset. Yan. Reset wifi settings. Then kung hindi pa rin okay, pati signal, wifi, lahat may problem, erase all data nyo na. Click nyo yung erase all data. Then yun, hintayin nyo siya mag-reset. Yan, click nyo lang dyan guys yung erase all data kung gusto nyo mag-reset lahat ng laman ng phone ninyo. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.